தொலைத்தொடர்பு அமைச்சராக இருந்தபோது என் இல்லத்தில் சட்டவிரோதமாக ஒரு டெலிஃபோன் இணைப்பகம் இருந்ததாகவும் அதனால் சுமார் 1 கோடி ரூபாய்க்கு இழப்பு ஏற்பட்டதாகவும் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட 8 ஆண்டுகளாக விசாரணை செய்து வந்த சிபிஐ நேற்று 3 நபர்களை கைது செய்துள்ளார்கள். குறிப்பாக நான் அமைச்சராக இருந்தபோது எனது உதவியாளர் திரு கௌதமனும் சன் டிவியை சேர்ந்த திரு கண்ணன் அவர்களையும் திரு ரவி என்பவர்களையும் கைது செய்திருக்கிறார்கள். இதில் விசித்திரம் என்னவென்றால் இவர்கள் மூவரும் கடந்த 18 மாதங்களாக 10 முறைக்கு மேல் சிபிஐயால் அழைக்கப்பட்டு டெல்லியிலும் சரி சென்னையிலும் சரி அவர்கள் விசாரணைக்கு ஒத்துழைத்து வந்தார்கள். அவர்கள் அழைத்த போதெல்லாம் டெல்லிக்கு சென்றிருக்கிறார்கள். அப்பொழுதெல்லாம் ஒன்றும் செய்யாத சிபிஐ ஏதோ அவசரத்தில் நேற்று அவர்கள் அழைத்து அவர்களை கட்டாயப்படுத்தி அடித்தும் துன்புறுத்தியும் அவர்கள் எனக்கு எதிராக ஒரு வாக்குமூலத்தை தர வேண்டும் என்றும் குறிப்பாக சன் டிவிக்கும் என் இல்லத்திற்கும் இணைப்பு இருந்ததை அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டால் அவர்களை உடனே விடுவிக்கிறோம் என்று சொன்னது மட்டுமின்றி 3ஆம் தர ட்ரீட்மெண்ட், போலீஸ் சொல்வார்கள் 3rd டிகிரி ட்ரீட்மெண்ட், 3ஆம் தர ட்ரீட்மெண்ட்டை பயன்படுத்தி அவர்களை துன்புறுத்தியிருக்கிறார்கள். மேலும் இப்பொழுது கூட நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டால் அவர் வீட்டில் நீங்கள் அவருக்கு எதிராக நீங்கள் வாக்குமூலம் அளித்தால் ஒரு இல்லாத, அதாவது ஆரம்பம் முதல் நான் தெளிவாக சொல்லி வந்திருக்கிறேன், எனக்கும் சன் டிவிக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை. என் இல்லத்தில் செயல்பட்ட போது திருத்ததாக சொல்லப்போது 300 இணைப்புகள் இல்லை, இருந்தது ஒரே ஒரு டெலிஃபோன் இணைப்பு தான். அதுவும் இன்று வரை என் இல்லத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது. அதனால் அது அது ஐஎஸ்டியின் அழைப்பு என்பார்கள். அதனால் எந்த தவறும் இல்லை. அது மட்டுமின்றி சாத்தியக்கூறும் இல்லை. அவர்களை விரட்டி நீங்கள் சொல்லுகின்றால் டெக்னிக்கலாக ஒரு ஃபீஸபிலிட்டி இருக்கணும். நடக்கக்கூடியதாக இருந்தால் அவர்கள் சொல்லலாம். இல்லை, நீங்கள் சொன்னால் போதும், அதை வைத்து அவர்களை கைது செய்வதற்கு நாங்கள் முனைப்போம் என்று வெளிப்படையாக சொல்கிறார்கள். இதனால் நான் இதுக்காக இப்போ நான் சிபிஐ டைரக்டருக்கு நான் இது போல் கடிதம் எழுதியுள்ளேன். அதே போல் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் துணைவியார்களும் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனருக்கும் மற்றும் தலைமை உச்ச நீதிமன்றத்திற்கும் அவர்கள் கடிதம் எழுதி தங்கள் கணவர்கள் தேவையில்லாமல் சட்டத்துக்கு விரோதமாக அடித்து துன்புறுத்தி செயல்படுகிறார்கள் என்பதையும் அவர்கள் விளக்கமாக எழுதியிருக்கிறார்கள். இதில் ஆச்சரியம் என்றால் யாரோ ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் தலைவரை திருப்தி செய்வதற்காக, அவர்களை மனம் குளிர் வைப்பதற்காக அந்த அறிவுஜீவியை சொல்வதெல்லாம் உண்மை என்று மக்களுக்கு நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திலே சிபிஐ செயல்படுகிறார் என்ற அச்சம் எனக்கு ஏற்படுகிறது. The CBI has filed an FIR against me alleging that when I was a Minister of Communication, there was an excess use of more than 1 crore rupees of telephone connections in my residence. They alleged that this could have been used by Sun TV network. I have clearly explained to them, and this investigation has been going on for the last 8 years. But recently, yesterday they have arrested my personnel who was working with me when I was a Minister of Communication, and 2 other people from Sun TV network. And the irony of the whole issue is that they have been ill-treated. 3rd degree treatment was used by the CBI on them, forcing them to give a false statement such that stating that there was a link between Sun TV and my residence, which is absolutely a lie. When they refused to give such a statement, they were harassed, they were beaten up, and all kind of 3rd degree treatment was used. And in fact, they were promised that if they give a statement of such a way that they could, which will favor the CBI, they will be let go. I am planning to write to CBI director that such inhuman activities should not be practiced by CBI when a civilized country,
the CBI should be a fact-finding machine. Inquiry should be, because people trust CBI to be a fact-finding machine, not a fixing bureau. It looks like that since they have filed an FIR, since they lack an evidence, they are now trying, and after 8 years inquiry, they are not able to find an evidence. They are now trying to fix, because they just want to shift their responsibility from their table to the courts. If it's going to happen to me, a two-time member of parliament, I wonder if a common man can get justice from CBI, because common man expects CBI to be fair and conduct a fair trial. In fact, I was also expecting that CBI will conduct a fair trial and bring out the truth. After 8 years of their investigation, they are now trying to arrest them on the basis of to collect more evidences. In fact, they have been hit, they have been tortured, and their family members are going to write to the Human Rights Commission on the abuse, gross abuse by the CBI personnel, on abusing them and harassing them to give false statements to indict me. So in this, I'm also planning to write to the CBI director. And in fact, when I was called, the irony of this, these three personnel were called more than 10 times by CBI in the last 18 months. They have been called to Delhi several times. They have gone and they have cooperated absolutely with the CBI, and also in Chennai they have cooperated. It's not that they have been called for the very first time. But if CBI is going to act like a state government machinery, I also wonder what is forcing CBI. Is CBI trying to please some RSS personnel who is trying to get benefit, that because he exposed and he wants to get the credit? It is a sad phase for CBI, and I am ready to. I also cooperated with them, and I find no reason if there is an offence against me, I'm willing to prove myself in the court. And I have told them very clearly, it cannot be possible in the electronic age. There was no misuse, there was no 300 lines, there was an ISDN line which still functions in my residence. For the last 11 years, 10 years, the telephone line is still functioning in my residence, and it is not like a EB meter, where the EB meter is in my residence, I can tamper with. The meter for every telephone is in the telephone exchange, and it cannot be tampered with. This is a basic fact, and there are some scientific things. Technically, this is not at all feasible. And the meter reading cannot be changed. And in fact, in their own finding, they have found that the meter reading was not more than 7 lakhs. And I wonder, when there are facts with them, what are they trying to establish? And it's not technically feasible. Just if CBI wants to pass the buck and without doing a fair trial and want to fix me, it is unfortunate that I have no option but to fight it legally. உங்களுக்கு எதிராக நிர்பந்தித்து வாக்குப்பட வாங்குவதற்கு காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்க? அரசியல் காரணமாக இருக்கக்கூடும் என்று தான் சந்தேகப்படுகிறேன். குறிப்பாக தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு அறிவுஜீவி, ஒரு ஆர்எஸ்ஐ சேர்ந்த அறிவுஜீவி தன்னை பிரபலப்படுத்திக் கொள்வதற்காக தான் பெற்ற சில அவருக்கு திடீரென்று அதிகாரம் அவருக்கு கிடைத்ததுனால அவர் இப்பொழுது பாஜக அரசில் பிரபலங்களுக்கு நெருக்கமாக இருப்பதால் அவர் அதை பயன்படுத்தி தான் ஒரு அறிவுஜீவி என்று நாட்டுக்கு நிரூபிக்கின்ற வகையிலே செயல்படுகிறார். அதற்கு சிபிஐ ஒத்துழைக்கிறதா இந்த சந்தேகம் எனக்கு எழுகிறது. ஆர்எஸ்எஸ்க்கு திராவிட இயக்கத்திலிருந்து யாராவது தலை தூக்குனா பிடிக்காது. அவர்கள் மொழியும் போதே கிள்ளுவதுதான் அவர்களுடைய வேலை. ஏன்னால் அவர்கள் தங்களை தவிர தமிழ்நாட்டிலோ இந்தியாவிலோ வேற யாரும் அரசியல் செய்யக்கூடாது என்பதுதான் அவர்களுடைய நிலைப்பாடு. I find no reason, after 8 years of inquiry, after these people being cooperating with the CBI for the last 18 months and visiting the CBI office for more than 10 times in both Delhi and in Chennai, now CBI finds that they have to get more evidences, only points to one source, that CBI, instead of being a fact-finding bureau, is trying to be a fixing bureau and trying to do third-degree methods, which are usually followed by state governments when they want to fix their opponents. It is sad that these persons were harassed, hit and abused and forced to give a statement and promised that
If they give a statement against me, they will let go. Otherwise, they will be arrested. This only points towards a person, someone with interest. And the people who have told me is that an RSS ideologist who thinks that he is the brain of Tamil Nadu, and he is trying to get all the credit. And with his influence in the present NDA government and BJP people, is trying to divert and get the political mileage out of this. இந்த சூழ்நிலையில நீங்க திமுக தலைவரை சந்திச்சிருக்கீங்க. இதை சந்திக்கும் போது என்ன ஆலோசனை நடத்துறீங்க? நான் உங்களை சந்திப்பினால் எங்கள் குடும்பத் தலைவர், என் தலைவர் கலைஞரை சந்தித்து நான் என்ன உண்மையை நடந்தது, என்ன செய்கிறார் என்பதை அவர்களுக்கு விவரித்தார். தவறுதான். அது உங்களுடைய கெஸ், நீங்க என்ன கெஸ் பண்றீங்களோ அது. Because earlier the DMK leader said that you are capable of defending yourself. Is the DMK backing you, sir? Listen, where am I standing? Where am I standing? Where am I standing? Here, will fight it out legally. All the legal. But if they are going to hit me below the belt, then I am also ready for it. கேளுங்க, அதே இணைப்பு தான் இன்னும் என் வீட்டில் இருக்கு. அதாவது நான் அமைச்சர் கிடையாது, ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கிடையாது. இப்பயும் என் வீட்டில் அதே இணைப்பு இருக்கு. ஏன் இணைப்பு இப்போ நான் தவறு செய்கிறேன்னா? இல்லை இப்போ நான் தவறு செய்கிறேன்னா அது மீட்டர் ரீடிங் இருக்குல்ல, எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் டெலிஃபோன் இருக்குது. உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் உங்களுக்கு தெரியாமல் STD IST பண்ணால் கூட பில்லில் வருதா இல்லையா? இது எலக்ட்ரானிக் மீட்டரை தவறு செய்ய வாய்ப்பே இல்லை. இதை நாங்கள் தெளிவாக நான் அவர்களுக்கு எடுத்து கூறினேன். ஆனாலும் அதை விட்டு விட்டார்கள். இப்பொழுது சன் டிவியை சன் டிவிக்கு பயன்படுத்தினால் என்று சொன்னால்தான் என் மீது கிரிமினல் வழக்கு அவர்களை போட முடியும். இன்னும் மேலே சொன்னால், நான் சொன்னேன் 1 கோடி ரூபாய் என்று சொல்கிறீர்களே, மற்ற 1 கோடி என்றால் அது சிவில் டிஸ்பியூட். சிவில் டிஸ்பியூட் என்ன கேளுங்க, நான் அந்த அமௌண்ட்டை நான் திருப்பி தரதுக்கு நான் தயார். சிவில் டிஸ்பியூட். What I was trying to say is, the alleged offense is that I used more than 1 crore rupees as telephone abuse. If that's the case, there are instances where other ministers who had their cell phone bills more than 15 lakhs, like Mrs. Renuka Chaudhary was a minister, she had used more than 15 lakhs. At that time, the only advice was to repay it to the government. If there's such an abuse, it's a civil dispute. A civil dispute, I'm ready to, opportunity should be given to me that, okay, this is the amount you have used, you pay it back. But even that opportunity is being refused from me because they now want to fix it as a criminal allegation to please someone else. In fact, I have also written a detailed letter to the previous director and to the present director, with a legal opinion from a former Supreme Court judge explaining this is not a criminal offense. In fact, I've gone a step further and said the facilities which were used by me were also provided to all the previous telecom ministers, right from Pramod Mahajan, Mr. Sukram, to even the present External Affairs Minister External Affairs, Sushma Swaraj, and my former predecessor. All of them have been given the same facility which was provided to them was also provided to me as a minister. And I also went to the RTI. I got a report from RTI, which RTI says clearly there is no limit in the phones connections to be provided to the ministers of telecommunications and the minister for state of telecommunication. Whatever the procedures were followed from 1990 was followed when I was a minister. The unfortunate thing is that I have been singled out. I am now trying to be fixed for what happened 10 years back. And in fact, all I did was use those facilities only for my purpose to discharge my duties as a minister. And there is no abuse, which I've clearly stated. And I also said, please take the meter readings. There's a call data record which clearly says there's abuse. A call data record will say. Now, you know that. Even if you use the internet for 1 millisecond, there's a call record of where you used. When they have all that, but that is not enough to fix me. They are trying to fix me. It's unfortunate, the premier investigation agency of our country is being abused to please
certain person. Thank you. Have they ever questioned you, sir? Have they ever questioned you? I have cooperated with them every time they have been called. I cooperated with them. Why do you think So you have been questioned. You have. why do you think you're missing this out? Yeah? இந்த கைது நடவடிக்கை சண்டி நிர்வாகத்தை முடக்குவதற்கா So why do you think you're நீ missing தலைப்பு this சீல் out? கேட்குற போமா. நீங்க உங்க பேர்ல தொடர்ந்து சார் உங்க பேர் தொடர்ந்து நீங்க சொல்லிட்டு வரீங்க யாரோ ஒருத்தர் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த செயல்பாடு இருக்குன்னு யாருன்னு நீங்க நான் சொல்றேன் அதாவது CBI is unfortunate. CBI should have the fairness and say yes, there's a case, I will proceed. There's no case, I'm going to drop. But see, after doing a fair investigation, since they do not have any evidences, after they want to now try unfair methods of saying, since we have not find any evidence, we are going to force these people to say something against you. Based on this, we are going to proceed. It is not fair. I'm saying if it's going to happen to me, then what justice can a common man get from the premier investigation? This is what the state government does. This is what Tamil Nadu government does. If they want to fix someone, they get two statements and enough. That is enough to arrest a person or penalize. After that, he goes to the court, prove himself innocent. It does not matter. And also, the media is also interested only in sensation. As long as a person is getting arrested, they are happy. The moment a person is released, they are unhappy. It's unfortunate that sometimes the media trial, my judgment is already delivered. After delivering a judgment, the media finds it difficult to swallow the truth. And I only says I speak or given an opportunity to tell the truth, not forced. But why do you think you'll be targeted? Sir, you are saying that the CBI is wanting to arrest you, sir. Sir, can you say the name directly here? No, I'm also saying this is what the FIR copy says, which tries to give an exaggerated amount. I'll give you a copy. Exaggerated amount of what used for me. Yes, when I was a minister, I had brought in a lot, more than 60,000 crores of investment to the country, not only to Chennai, throughout the country. I've done my part as a minister. I've done well, but I was supposed to be a tech-savvy minister. I was tech-savvy, and video conferencing was part of the thing which was being introduced by NIC. I didn't ask for it; they provided because they wanted to show it, which helped to project our country. Now the Prime Minister is talking about Make in India. That time I made it in India. If you had Nokia phone, it was made in India. Samsung was made in India, and all the major industries were made in India and made in Chennai. It was possible because I was tech-savvy, and we are able to do it. And it was done in good faith to discharge my duties of a minister. But unfortunately, there is one person now, there was another person earlier whom I'm not going to blame, who wanted to protect themselves by using DMK as a guinea pig to wash the dirty litter. But was there a telephone exchange? Was there a mini telephone exchange that you mentioned? Sorry. The basic allegation is that, it's sir. all I had is an intercom. A basic intercom. There's no telephone exchange. The same intercom is still in my residence with the same telephone number. What telephone number was present there 10 years back is still functioning in my residence. If I done an offense then, am I committing an offense now? But let's also accept this whole case started, FIR register, everything happened during the UPA regime and DMK was very much part of it. அப்போ ஒரு அறிவுஜீவி இருந்தார். அப்போ தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு அறிவுஜீவி இருந்தார். அவர் திமுக பழி வாங்குறதுல இருந்தார். அந்த அறிவுஜீவி தான். அந்த அப்போ ஒரு அறிவுஜீவி, இப்போ ஒரு அறிவுஜீவி. So you mean to say that you are hinting at P. Chidambaram? Are you hinting at P. Chidambaram, sir? அறிவுஜீவி அவர்தானா? I'm asking. அவர் அறிவுஜீவியா? அவர் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காகவும் தன் மகனை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காகவும் திமுக மீது வேண்டும் என்ற பொய்யான குற்றங்களை பற்றி அவர் பதவியை தவறாக பயன்படுத்திக் கொண்டார். பதவியை தவறாக பயன்படுத்துவது திமுகவை கொச்சைப்படுத்துகின்ற நடவடிக்கையிலே அந்த அறிவுஜீவி, நான் பேரை சொல்லவில்லை, அந்த அறிவுஜீவி செயல்பட்டார். Say that in English, sir. English. தனியா வாங்க சார். Sir, in English, sir. Yeah, you're right. This was foisted against me and DMK during the UPA regime. Unfortunately, there was one of the what to say? No, there was a intellectual from Tamil Nadu who claimed to be the only intellectual from Tamil Nadu, whose only job was to fix DMK and fix anyone in DMK so that he can be the most intellectual person representing Tamil Nadu. It was done by him, now continued by another intellectual from RSS. Thank you. Sir, do you